Entences, y esta ir a la parte que ella recordaria, casi sonrio, no con calidez en amabilidad, sino con la expresión particular de un hombre que no esperaba ser sorprendido es día y que, contra su voluntad, ese encontro con que lo había sido, este no es lugar para una mujer. Dio en voz baja, casi para a sí mismo, como si recordara la habitación algo que había olvidado. Celestin tomó su maladín, lo miró directamente, no desafiando ni fríamente, sino con una firmeza que decía muy claramente, ya he oído eso antes, nunca ha sido cierto. Y entonces sonrió. No era una sonrisa triunfal, no era cruel. Era simplemente la sonrisa de una mujer que ya había tomado su decisión hacía mucho tiempo y que simplemente había estado esperando que llegara este momento. Buenos días, su gracia. Salió del estudio bajó por el pasillo, cruzó las orillas de Hero y regresó a la mañana. No miró atrás. No le hacía falta. Roland Fenwick permaneció junto a la ventana del estudio oriental durante un buen rato después de que ella se marcara. No se movió para recoger el documento que había dejado sobre su escritorio. Miró hacia el largo camino de entrada y observa como la figura vestida de gris se alejaba en la distancia, sin prisa, segura, como si fuera de una de cada paso del camino bajo sus pies. Apretó la mandíbula, extendió la mano para coger la carta. Ella tenía ecos de silencio a sus espaldas. Él tenía una semana para detener lo que estaba en marcha. Ninguno de los dos sabía que la verdadera batalla no tenía nada que ver con la gerencia. Capítulo 2. La escritura y la tormenta. El abogado se llamaba Señor Aprendiz Mayor y había servido a la familia Fenwick durante 21 años, sin haber dado una sola noticia que hiciera palidecer al duque de Windham hasta el jueves por la mañana. Roland estaba de pie junto a su escritorio, con los documentos extendidos ante él. No solo la carta que Celestín había dejado, sino 3 cartas adicionales que su propio abogado había recuperado de los archivos de la Cancillería durante la noche, siguiendo las instrucciones de Roland Tor la noche anterior. Junto a ellos, la escritura de liquidación original de Hace Ecos. El señor aprendiz estaba de pie frente al escritorio, con las manos cruzadas. Su expresión cuidadosamente neutral como la de un hombre que ama un veredicto que desearía poder cambiar. Los documentos parecen ser auténticos. Su gracia. Roland no respondió. La liquidación original, continuó aprendiz con cuidado, específica d'un Orfield. No Ashwood Estate. Hizo una pausa. Parece que cuando se registró la transferencia, alguien, no puedo decir quién, transpuso los nombres de las propiedades. Ashwood Estate se incorporó a Windham Holdings por error. Por error, los ojos de Roland se movieron lentamente de los documentos a la ventana. La mañana afuera era brillante y de cara muy alegre. El tipo de día de primavera que parece destinado para burlarse de un hombre en apuros. No dio nada durante mucho tiempo. ¿Cuáles son nuestras opciones? Preguntó finalmente. Aprendiz se aclaró la garganta. Legalmente hablando, su gracia, la reclamación de la cerda, Ashwood es salida. Podría levar esto ante el Tribunal de Equidad y ganaría una pausa decisiva. Y si ella no acude a los tribunales, entonces el asunto queda entre las dos partes. El aprendiz escogió sus siguientes palabras con la precisión de un hombre caminando sobre hielo. Si la señorita Ashwood estuviera dispuesta a negociar, tal vez un acuerdo financiero en lugar de la propiedad, la situación podría resolverse tranquilamente. Roland miró al abogado. El aprendiz le devolvió la mirada con la expresión educadamente terrorizada de alguien que acababa de sugerir lo imposible y lo sabía. No negociará, dijo Roland.
Lo di yo con apps aluda certeza. Lo había sabido en el momento en que el sonrío, y salió de su estudio. Las mujeres que habían pasado ecos, construyendo un caso legal sólido, no llegaban al final buscando ser compradas. Llegaban para reclamar lo que les pertenece. No, asintió el aprendiz en voz baja. Sospecho que no. Roland se volvió hacia la ventana. Pensó en su rostro, en su serenidad, en la completa ausencia de nerviosismo. Ella había estado en su estudio, en su casa, rodeada de sus libros, su historia y la autoridad acumulada de 7 generaciones de Fenic, y había sido la persona más tranquila de la habitación. Descubrió, para su profunda irritación, que no podía dejar de pensar en ello. Prepare los documentos de transferencia. Dio. El aprendiz parpadeó. Su gracia. Tiene razón. La propiedad es suya. Cada palabra le costaba algo. Podía tenerlo. Pero las pronunció sin inmutarse. No impugnar una reclamación legítima. Prepare los documentos. Los firmar el viernes por la mañana. El abogado lo miró fijamente por un momento. Luego se recompuso y asintió. Sí, su gracia. Cuando el aprendiz se hubo marcado. Roland permaneció en la ventana durante un largo rato. Afuera se extendían ante los terrenos del castillo de Wyndham. Los jardines, los establos, los largos muros de piedra y, más allá, apenas visibles entre los árboles, los tejados grises de la finca Ashwood. Su propiedad, siempre había sido su propiedad. El pensamiento se instaló en algún lugar incómodo de su pecho. Tomó la carta que él había dejado, la carta de su padre, y la leyó detenidamente por primera vez. No era lo que esperaba. No era un documento legal. No era una queja formal ni una notificación de reclamación. Era una carta de un padre y su hija, escrita con la letra cuidadosa de un hombre que sabía que se le acababa el tiempo. Hablaba de la finca, de sus campos, de sus muros de piedra y del roble junto a la puerta que su madre tanto había amado. Hablaba de una injusticia cometida y de una verdad que debía corregirse. Y luego, casi al final, decía, no tendrás que pelar a gritos, querida. Nunca lo has necesitado. Solo necesitas ser paciente. Estar preparado y entrar en la habitación, como si siempre hubieras pertenecido allí, porque así es. Roland dejó la carta. Se quedó muy quieto. Afuera, la tarde primaveral se desvanecía en anochecer, y en algún lugar más allá de la arboleda, una mujer esperaba la llegada del viernes. El viernes llegó frío y despejado. Celestin estaba en el despacho del abogado del pueblo es 9 o'clock en punto. Vestida de azul oscuro, no de gris esta vez. Había elegido es vestido deliberadamente, aunque le habría resultado difícil explicar el motivo. El señor aprendiz estaba allí. Los documentos ya estaban preparados. Lo que no esperaba era ver al mismísimo Roland Fenic sentado frente a ella. Se levantó cuando ella entró. Tampoco lo había anticipado. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y por un momento ninguno de los dos habló. Ella percibió algo en su expresión que no pudo identificar de inmediato. No era ira, ni desprecio, algo más complejo que ambos. Ella se sentó. Los documentos fueron puestos en la mesa. Ella se sentó. 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 Ella se s
Ella se sento. El se sento. Los documentos fueron pasados. Revisados. Ella leo cada palabra. Siempre leo cada palabra mientras él la observaba con esa expresión indescifrable. Cuando levanto la vista, él seguía observándola. Leí la carta de tu padre. Dio en voz baja. Ella no se lo esperaba. Toda, acadio. Ella mantuvo el rostro impassible. Fue para que la revisaras. Era en buen hombre. No era una pregunta. Algo en su voz decía que ya sabía la respuesta. Sí.
su vez, por primera vez, no era del todo firme. LC, Roland la miró fijamente durante un largo instante. Luego tomó la pluma y firmó. Celestin firmó debajo de él. El señor aprendiz fue testigo. Doblado y salado, estaba heco. Ella se puso de pie. Él se puso de pie. Se sentaron o frente al otro lado de la mesa, con la escritura entre ellos. Y una extraña sensación inundó la habitación, como si algo hubiera terminado, y algo más, innombrable y inesperado, hubiera comenzado silenciosamente. Señorita Ashwood, dijo con voz muy baja, su gracia, la finca ha estado vacía durante 8 años. El ella os necesitará reparaciones importantes antes del invierno. Ella parpadeó. De todas las cosas que había imaginado que él diría en ese momento, no se había imaginado eso. Lo sé. Dijo con cuidado. Conozco a los constructores del condado. A los de confianza. Él sostuvo su mirada. Podría enviar sus nombres. La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos. Incómoda. Inesperada. Totalmente innecesaria. Y de alguna manera, lo más humano que le había dicho. Celestin Ashwood miró a Roland Fenwick, Duque de Windham, durante un largo y silencioso instante. Eso sería aceptable, dijo. Salió a la mañana con la escritura en su cartera y una extraña calidez inexplicable que se instaló bajo sus costillas. La vio marcharse desde la ventana del abogado. Se dijo a sí mismo que simplemente era el final de un asunto. Casi lo creo. La finca era suya. La batalla había terminado. Pero esa noche, cuando pasó a caballo por las puertas de Ashwood y Vice, de las villas en las ventanas, por primera vez en 8 años, Roland Fenwick hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se detuvo. Capítulo 3. Los develes y pensamientos no decididos. El ella oistera peor de lo que había anticipado. Celestine estaba de pie en el salón principal de la finca Ashwood la noche de su primer día. Y miró al techo con la expresión tranquila y evaluadora de alguien que había aprendido hace mucho tiempo que el pánico era un lujo que no podía permitirse. El yeso estaba gritado. 3 ventanas del piso superior tenían los marcos rotos. Las tablas del pasillo crujían con algo más profundo que el paso del tiempo. Una avería estructural. Sospechaba que requeriría más que un carpintero. Los jardines habían vuelto a su estado salvage. La chimenea de la cocina estaba obstruida. Hizo una lista. Siempre hacía listas. Al anochecer, había encendido todas las velas que había traído consigo. Se había preparado una pequeña cena de pan y palo frío del pueblo. Y se había instalado en el escritorio de lo que había sido el estudio de su padre. La única habitación de la casa que, inexplicablemente, parecía haber estado esperando. Sus libros seguían en las estanterías. No se lo esperaba. Se sentó durante un buen rato, sin moverse, con una mano apoyada en el borde desgastado del escritorio, aspirando el olor a papel viejo, polvo y algo ligeramente floral. Las rosas de su madre, tal vez filtrándose por las paredes del jardín. Bastaba con entrar en la habitación, como si siempre hubiera pertenecido a él. Estaba en casa. El pensamiento llegó sin fanfarria, sin dramatismo, simplemente se instaló en su pecho como algo que encalla en su lugar después de ecos de estar ligeramente torcido. Estaba en casa. Roland pasó por la finca Ashwood a las 8. Se había dicho a sí mismo que simplemente estaba dando su paseo vespertino. La misma ruta que había recorrido cientos de veces. El hecho de que esa ruta nunca lo hubiera lavado antes, mas a la de las puertas de Ashwood era algo que prefirió no examinar.
Violas de la Vila desde el Camino, Calida y Dorada, Parpadendo Através de las Ventanas de la Planta Baja, el estudio, se dio cuenta, el estudio de su padre, conoce la casa, la conoce desde la niñez, años de las ausencias, las dudas y la transposición que habían enarrado la verdad durante 8 ecos. Detuvo su caballo, las puertas estaban abiertas, mas ahora, el largo camino de entrada estaba cubierto de maleza, pero transitable. La casa en sí era oscura en sus pisos superiores, pero esa ventana, dorada, cálida y viva, de una manera que la casa no había sido en 8 ecos. Y esta allí, pensó, por supuesto que sí. Ese que ospio ese seno en su caballo en el camino por un largo momento. El air fresco de la noche contra su rostro, y trato de identificar lo que centra. No era culpa precisamente, había firmado los documentos voluntariamente, no cuestionaba lo que era correcto. Era algo más difuso que eso. Algo que tenía que ver con la luz de la vila, y la imagen de ella en aquel estudio, y la forma en que ella había dicho que era un buen hombre con una voz casi quebrada. Vieron su caballo hacia casa, cabalgo 50 yardas. Se detuvo de nuevo. La lista de constructores, se dio a sí mismo. Dije que enviaría los nombres. Podría simplemente entregarlos en persona. No es una llamada. Es un asunto práctico. Desmonto antes de haberlo decidido del todo. Ella oyó el golpe en la puerta y se quedó completamente inmóvil. Nadie sabía que estaba allí todavía. No había enviado cartas. No había puesto ningún anuncio. Había planeado simplemente empezar en silencio. Como hacia contado. Tomó la vila y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, Roland Fenech estaba de pie en su umbral. Todavía lavaba su ropa de montar. Tenía un trozo de papel doblado en la mano. Y la expresión de su rostro era la que ella empezaba a reconocer. La expresión de un hombre que había tomado una decisión y no se centra del todo cómodo con ella. Los constructores, dijo. Dije que les enviaría los nombres. Extendió el papel. Yo pasaba caballo. Ella lo miró. Él le devolvió la mirada. La luz de la vila se movía entre ellos en el frío air de la noche. Ella tomó el papel. ¿Te gustaría pasar? La pregunta la sorprendió tanto como él. Ella lo vio en su rostro. Una leve apertura de los ojos se compuso rápidamente. No quisiera molestar. Ya estás en mi puerta. Su gracia. Retrocedió. Pasa. El se quedó de pie en el estudio, a su padre y miró las estanterías con una expresión que ella no pudo descifrar. Ella había preparado té. El pequeño brasero del estudio funcionaba, por suerte, y se centró frente al otro en los dos salones que daban a la chimenea. El fuego que había encendido era pequeño, pero suficiente. La habitación estaba cálida. Era, reflexiona, una situación profundamente improbable. ¿Conoces esta casa? Dijo. No era una pregunta. Vi jugaba acri de niña. Vieron una taza entre sus manos. Tu padre y el mío fueron amigos años. Se detuvo. Años de las dudas. Dijo en voz baja. Sí. Silencio. Pero no incómodo. Lo que la sorprendió. Nunca me habló de eso. Dijo Roland. Padre mío. No sabía que la finca Ashwood se había registrado incorrectamente hasta que la investigación de su abogado lo reveló. Hizo una pausa. Quiero que lo sepa. Ella lo observa con atención. Te creo. Él levantó la vista rápidamente. Como si las palabras lo hubieran tomado por sorpresa. ¿De verdad? Hizo sintió sin discutir. Mantuvo su mirada. Un hombre que lo supía. Y lo hubiera ocultado, habría luchado con más ahínco. Algo en su rostro cambió. No se suavizó del todo. Y ese no era la palabra adecuada para un hombre como él.
Pero algo se relayo ligeramente en las boards. Lo siento. Dio. Por haberla despedido cuando vino. Este no es lugar para una mujer. Recuerdo la forma en que lo había dicho. Casi para sí mismo. Como si no lo hubiera sentido del todo incluso mientras lo decía. Te sorprendió. Dio simplemente. Era Aragoni. La corrección fue silenciosa. Precisa. Consciente de sí misma de una forma que no esperaba. Hay una diferencia. Lo miró fijamente al otro lado del pequeño fuego durante un largo rato. Muestra, no cuentes. Decía siempre su padre sobre la buena escritura. Deo que la cosa hable por sí misma. Roland Fenwick. Estaba descubriendo. Era más complejo de lo que seguiría su rostro de piedra. El techo del ala oeste. Dio. Cambiando de tema deliberadamente. Creo que la viga de support puede estar donada. Hay algún constructor en esa lista que se especializa en trabajos estructurales. Parpadeo ani el cambio. Entonces, algo que casi parece una sonrisa cruzó su rostro. Marlo y hijos. Dio. En Ashford. Dials que te envió. Yo les dire que los contrate. Esta vez si sonrió brevemente. Controlado. Pero totalmente real. Aparto la mirada primero hacia el fuego que sostenía en sus manos. Basta. Se dio a sí misma con firmeza. Pero el calor bajo sus costillas. El calor que no tenía nada que ver con el fuego. No obedeció. Cabalgó a casa en la oscuridad con el sabor a su té y el recuerdo de la luz de su chimenea. Y la expresión particular que él había tenido cuando dio. Te creo. No le habían creído de forma simple y completa así no podía recordar cuánto tiempo. Se dio a sí mismo que no significaba nada. El caballo sabía más. Venía a entregar una lista de nombres. Dejo algo hechos que no podía recuperar. Y por la mañana sabría exactamente que era. Capítulo 4. Lo que cuesta el orgullo. La primavera llegó a Ashwood Estate, como siempre lo había hecho. Primero a través del jardín. Celestin lo descubrió un martes por la mañana. 3 semanas después de mudarse. Cuando empujó la puerta desgastada que conduce del pasillo de la cocina al jardín amurallado. Y encontró, contra toda expectativa, rosas, no muertas, sino vivas. Trepando por el muro, orientado al sur en abundancia de color rosa pálido. Enredadas, y sin pedar, y completamente ajenas a que se suponía que se habían marchitado hacia ecos. Las rosas de su madre, se quedó parada en el umbral durante un largo rato, con la mano sobre la madera, y no se permitió olor. No había logrado en todo tiempo. Y no pensaba empezar ahora. En cambio, respiró hondo y despacio. El aroma de ellos era extraordinario, incluso tan temprano, incluso tan indomable, y volvió a entrar para acadir la restauración del jardín a su lista. Las semanas habían estado llenas de listas. Marlo and Sons había venido, evaluado el ala oeste y entregado un informe exhaustivo y caro. La chimenea obstruida había sido desatascada. Las ventanas rotas fueron reemplazadas. Había contratado a 2 mujeres del pueblo para que la ayudaran con la casa, y a un jardinero llamado Thomas, que tenía 70 acres y no estaba nada impresionado por el estado del jardín. Pero secretamente encantado de volver a trabajar, la vida en Ashwood comenzaba a tomar forma. Roland Fenwick había venido 2 veces más, ambas con pretextos prácticos. Una vez para mencionar que el camino entre sus propiedades se inundaba con las fuertes lluvias y que debía rellenar la zona de drainage antes de abril. Otra vez para devolver un mapa topográfico del condado que su padre aparentemente le había prestado ecos hechos y que Roland había encontrado en su biblioteca. En ambas ocasiones habían tomado el té en el estudio.
En ambas ocasiones el ese había cuidado más tiempo del que requería el pretexto. Ella no lo analizó demasiado detenidamente. La dificultad llegó en mi Hércules en forma de una visita matutina de Lady Eugenia Hartwell. Lady Hartwell tenía 63 años. Vestía un correspondent, y era la autoridad indiscutible en todo lo que sucedía en un radio de 30 kilómetros de Wyndham Village. Luego en un carruaje reluciente con dos asistentes, y la energía particular de una mujer que ha decidido que una visita es en realidad una investigación. Celestin la recibió en el salón, que ahora estaba limpio y adecuadamente amueblado, aunque no grandioso, ni querida señorita Ashwood. Lady Hartwell se acomoda en la mejor silla con la precisión de en general, tomando una colina. Que cosa tan extraordinaria Herceget. Simplemente he recuperado la propiedad de mi padre, dijo Celestin amablemente. En efecto, los ojos de Lady Hartwell recorrieron la habitación con la eficiencia de una máquina de catalogación, y por vías legales, segnaniendo, usted fue directamente al duque, una pausa quedo cargada de significado. Sola, sí, sin evasar, sí, Lady Hartwell la miró con la expresión a quien ha encontrado en espécimen fascinante, y está decidiendo cómo clasificarlo. Entiende, dijo con cuidado, que la gente hablara. Celestin sostuvo su mirada con perfecta compostura. La gente siempre habla. Lady Hartwell, creo que la mejor respuesta es darles algo cierto que decir. Hubo un largo silencio. Entonces Lady Hartwell rió. Un sonido de sorpresa genuina que pareció deleitarla tanto como sobresaltar a Celestin. Porque su madre era exactamente igual, dijo con inesperada calidez. Exacto, dijo su taza de té, ahora quenem sobre el jardín, hoy que las rosas sobrevivieron. Lo que Celestin no sabía, no podía saber, era que el carruaje de Lady Hartwell había pasado por las puertas del castillo de Wyndham de camino a casa aquella tarde, y que Lady Hartwell, siendo Lady Hartwell, se había detenido. Roland la recibió en el salón oeste, con la resignada paciencia de un hombre que había conocido a Eugenia Hartwell toda su vida y comprendía que la resistencia era inútil y indigna. Es extraordinaria, dijo Lady Hartwell sin preámbulos antes de sentarse del todo. Roland no dijo nada. Serena, inteligente, sin el menor rastro de intimidación. Lady Hartwell le dio la cabeza. Por cualquier cosa. Sospecho, inclinado a ti, Lady Hartwell, has estado en la finca Ashwood 3 veces en 3 semanas. Roland, eso, su nombre de pila como, las mujeres, de cierta edad, y autoridad pueden hacerlo, como un recordatorio de que lo conoce desde que tenía 7 años, y no estaba impresionada. El drenage del camino. El mapa topográfico. Los enumeró con delicada precisión. No noches poco. Roland miró por la ventana. Reclamó la finca de su padre. Dijo finalmente. Legal y correctamente. Lo respeto. Lady Hartwell tomó un sabo de té. Así es como lo llamamos. Lady Hartwell. No tiene madre. Roland. Ni siquiera tiene familiar cerca. Está estableciendo un hogar completamente sola en un condado que no sabe qué hacer con ella. Hizo una pausa. Necesita un aliado. Noen. Hizo un gesto con la mano. Si lo que sí que estés siendo. Roland la miró. Que estoy siendo. Preguntó con genuina y algo dolorosa curiosidad. Lady Hartwell se puso de pie. Se alisó las faldas. Y lo miró con carico exasperación de 30 años. Cuidado, dijo, cuando debería ser valiente. Y se fue. Roland se sentó en el salón oeste durante un buen rato. Fuera de la ventana, la tarde primaveral era cálida y dorada. A lo lejos, apenas visibles a través de la hilera de árboles, los tejados de Ashwood Estate captaban las
cuidado, penso, quando deberia ser valiente, había sido cuidado so toda su vida adulta, no le había costado nada que pudiera nombrar y todo lo que no, se puso de pie, buscó su abrigo, ella estaba en el jardín cuando él llegó, de rodillas en la tierra junto al rosal, con las manos enguantadas hundidas en las raíces crecidas, arrancando malas hierbas, con la eficiencia concentrada de una mujer que abordaba todo a la misma manera, levantó la vista cuando oyó la puerta, él la miró con su viejo vestido de jardinería, tira en los guantes, una la manchada, algo en el pañuelo, y sintió que el aliento abandonaba su cuerpo de una manera que ya no podía fingir que era simple o sencilla. Había pasado 3 semanas diciéndose a sí mismo que esto era de buena vecindad, práctico, apropiado. Había terminado de mentirse a sí mismo. Su gracia, ella se sentó sobre sus talones, sin vergüenza, nunca se avergonzaba, no te esperaba, lo sé. Siempre había supuesto que su padre se refería a la finca Ashwood, empezaba a pensar que podría haberse referido a algo completamente distinto. Fue Thomas quien lo precipitó todo. Thomas, que tenía 70 años y carecía por completo de su belleza, apareció en la puerta del estudio un jueves por la tarde, mientras Roland ayudaba a Celestine a revisar las cuentas de la finca y anunció que había que podar las rosas antes de la lluvia del sábado, y que él no podía con la parte superior del muro sur por sí solo. Yo lo haré, dijo Roland antes de que Celestine pudiera responder. Thomas lo miró con la expresión de un hombre que ha estado observando algo desarrollarse durante 6 semanas y está muy satisfecho consigo mismo. Bien, dijo Thomas, ir a buscar la escalera. La perturbayo el sol de la tarde. Roland en la escalera. Celestine abajo, sujetando la base. Pasando las tierras de podar. Recogiendo los largos talos al caer. Con las manos llenas de rosas espinosas. Su rostro sobre ella, concentrado, cuidadoso, cinchilo. Se dijo a sí misma. Esto es simplemente práctico. Entonces el bajo de la escalera y el retrocedió, y el giró y quedaron de pie muy cerca en el estrecho espacio de la pared y el sendero del jardín, más cerca que antes, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el tono exacto de sus ojos, que no eran oscuros como había pensado al principio, sino de un gris profundo y particular. El color del cielo antes de la lluvia. El la miró. Ella le devolvió la mirada. Las rosas seguían en sus manos. Una espina le atrapó el pulgar a través del guani. Y ella emitió un pequeño sonido involuntario. Y antes de que se diera cuenta, él se había movido. Su mano redonda ella, girando con cuidado, su palma hacia arriba, atravesó el guani. Dio, no es nada. Déjame ver. Quito el guani con la delicada concentración de un hombre que ejerce un control muy deliberado. La espina apenas había perforado la piel. Una pequeña línea roja. La miró por un momento y luego, sin levantar la vista, sostuvo su mano desnudo entre las sayas. Ninguno de los dos habló. El jardín estaba muy silencioso. El tacto que vacila antes de sostener. Había leído ella una vez. Es el tipo más verdadero. Celestine, su voz era muy baja. Roland, levantó la vista. Y allí estaba, lo que ninguno de los dos había dicho. Sentado claramente entre ellos, a la luz de la tarde, completamente innegable. Esperando con la paciencia de algo que ha sido cierto durante mucho tiempo, y que simplemente ha estado esperando ser reconocido. No soy bueno en esto, dijo. Fui lo más desprevenido que le había dicho jamás, y se detuvo en permitirse. Lo sé, dijo ella suavemente. Yo no quiero tener cuidado. Se le cortó la respiración.
Entonces no lo hagas, dijo ella. El levanto su mano lentamente con autocerteza y presionó sus labios contra sus nudillos. No un gesto social, una declaración. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella todo el tiempo. Cuando bajo su mano, no la soltó. Me permitirás, dijo, cortellarte como es debido. Formalmente, con toda intención. El jardín, las rosas, la finca de su padre reconstruida a su alrededor. Celestine Ashwood miró a Roland Fenwick, Duque de Wyndham, y sintió algo que no había sentido en todos sus ecos de planificación. Lucha y autosuficiencia total. Segura? Sí, dijo ella. Lo permitir. Su mano se apretó alrededor de la de ella. Mano en algún lugar del jardín. Thomas, que no había estado observando desde detrás del cobertizo del jardín, sonrió para sí mismo y volvió muy silenciosamente al trabajo. El preguntó. Ella dijo que sí. Pero entre un cortejo formal y en final feliz encuentra lo único que ninguno de los dos ha sido en l'efficientemente vale ni como para decir. Capítulo 6. Todo lo que siempre fue verdad. Junio llegó con un calor dorado y el pueblo de Wyndham lo notó. Lo notaron porque era imposible no hacerlo. El Duque de Wyndham visitaba la finca de Ashwood 4 mañanas a la semana. Se les ve apaciendo por el camino entre las propiedades al atardecer. De la misma manera que el labayo del carruaje en la asamblea de solsticio de verano con un cuidado que iba mucho más allá de la cortesía. Lady Hartwell notó con profunda satisfacción y no dijo absolutamente nada, lo que fue lo más elocuente que jamás había hecho. Celestin notó que había dejado de hacer listas. No del todo, seguía siendo ella misma, seguía siendo meticulosa, seguía siendo la mujer que lea cada documento dos veces. Pero las listas habían cambiado de carácter, menos defensivas, menos sobre lo que debía hacerse antes de que todo se desmoronara, más sobre la mañana y las. Y sobre lo que Roland había dicho el día anterior que ella seguía dando vueltas como una piedra en un río, la estaba cortejando con la misma atención concentrada que, al parecer, dedicaba todo correctamente. Llamadas, correspondencia, paseos, reuniones, y en los ratos libres, en el jardín, en el estudio y en las largas tardes. Algo más honesto que el cortejo, dos personas que simplemente se conocen. Ella aprendió que él leía filosofía y la encontraba meramente molesta, que no soportaba la eficiencia en ninguna forma, que su compostura no era frialdad sino una coraza, y que debajo de ella había un hombre de considerable sensibilidad, que había aprendido desde muy joven a guardarla en un lugar seguro. Él aprendió que ella tomaba el té demasiado fuerte, que tenía la costumbre de su padre de quedarse quieta cuando más pensaba, que no le temía a casi nada, excepto que él lo había visto brevemente una vez, cuando la conversación giró en torno a los ecos posteriores a la muerte de su padre, sin propósito, sin rumbo, a la deriva. Todo es tiempo construyendo un caso. Comprendió. No se trataba solo de la herencia, sino de tener un lugar donde ir. Creería, con una especificidad que lo sorprendió, estar donde ella quisiera estar. La carta llegó un jueves. Era de un abogado de Londres, no del señor apprentice, sino d'otro, que representaba en enteros que Celestine no reconoció de inmediato. Lo leo durante el desayuno. Lo dejo un lado, y se sentó un momento con las manos apoyadas en la mesa. Luego lo leo de nuevo. Al parecer, su padre había tenido una inversión secundaria, una participación pequeña, pero no insignificante, en una fábrica textil del norte, que, en los ecos transcurridos, desde su muerte, se había vuelto considerablemente mayor.
el abogado requería su firma para transferir el activo a su nombre. No era una fortuna que le cambiara la vida, pero era seguridad, real, inequívoca, enteramente suya. Debería haber sentido triunfante. En cambio, sintió, ese quedó un momento con esa sensación, examinándola con honestidad, asustada, no por el dinero, ni por el proceso legal, sino por lo que significaba. Había dedicado esos ecos un solo objetivo: la finca Ashwood, la herencia, la recuperación de lo que su padre le había dado. Había estado tan centrada en el destino que no había considerado plenamente lo que vendría después. La finca era suya, la casa fue reconstruida, las rosas florecieron. Y ahora que ella seguía sentada con la carta cuando oyó la puerta. Roland la encontró en el estudio, la carta sobre el escritorio, sus manos en planas sobre la mesa. Había aprendido a leer su quietud. Esta no era de las pensativas que ha pasado. Ella se lo contó. Él leyó la carta. Se la devolvió. Son buenas noticias. Dio con cuidado. Lo sé. No parece que lo sean así. Ella guardó silencio por un momento. Luego, porque era Roland, y ella había dejado de fingir con él alrededor de la tercera semana de mayo. No sé a que le tengo miedo. Él se sentó frente a ella. No se apresuró a romper el silencio. Creo que dio lentamente que he estado avanzando hacia algo durante mucho tiempo, y ahora he llegado, y no. Se detuvo. No sé qué quiero ahora. Roland la miró al otro lado del escritorio, frente al escritorio de su padre, en el estudio de su padre, en la casa que él había luchado tanto por recuperar. Se dio él. Ella alzó la vista. Su expresión era sincera, completamente sincera, a propósito, sin compostura, sin corazas, sin nada oculto. Simplemente la miraba con toda su expresión visible. Quiero casarme contigo, dio. Lo he decidido desde aproximadamente el momento en que salas de mi estudio. Y me quedé junto a la ventana viendo marcar y pensé. Ahí vi la persona más extraordinaria que he conocido. Y acabo de decirle que se vaya. Las palabras salieron con firmeza, con la cuidadosa precisión de un hombre que ha reflexionado sobre esto durante mucho tiempo y ahora simplemente dice la verdad. He dedicado mi vida adulta a ser cuidadoso, correcto y suficientemente competente. Nunca he decidido nada como deseo una vida contigo, Celestine. En una propiedad, en un título,